Goed, so jy moes my hierdie 3 sommetjies gedoen het. And then we said, when it's tan, you've got to remember that we've got to say plus 180 times n, because the period of a tan graph is only 180 degrees. Okay, so merk gou goed af my nommer 1. I'm going to give you a few seconds and then I'll explain if there's any questions. Sê weer? Merk gou weer klaar, kom. Julle, ek gaan nou net sê no coming. Yes. Just tel gou vinnig daar af. Hoeveel is julle in die klas weer? Okay, count. No one, but 2 people are absent, so 32. Can I take it with you? Yeah, you can. So nice. Yes. Okay, people, so at number 1. Any questions there? Jy gaan 'n punt kry vir jou hulpboek en dan gaan jy 'n punt kry vir daai finale vergelyking van elke kwadrant, so kwadrant 1 en kwadrant 4. So dis 3 punte, né? En dan as hulle mos nou soos hier vir die beperking gegee, dan kry jy dalk nog daar aan die einde ook 'n punt. So tussen 3 en 4, dit hang maar af. Okay. Right, can I skip? No other questions here? Huh? Okay. That's number 2. Now, at number 2, okay, how many are you? 27. Yeah. Just count off. If I took a lap, I'll bring it. Yeah, but that lot means she needs it. Must stop for vanaf. Merk julle gou gaan nou by julle wees graad 11? Okay, so you can take these. Whatever's extra, you keep and then give to the people that are absent. Okay, good. Thank you. Right. Okay, so tan theta is equal to 1,9. The first thing that we had to do is get the help angle or the reference angle. Hoe doen ek nou weer dit? Ek gaan sê shift tan 1,9. Nee. Remember, I think the previous one, no, there wasn't. The next one has got a negative. Onthou my net dat ek daar gou vinnig weer praat oor hom. Then, if I press shift tan 1,9, I get 62, and then there's a lot of decimals. Hier rondom af tot 2 desimaal. Nee? Nou dat ek my hulphoekie het, nou gaan kyk ons. Tan is 'n positief 1,9. So where is tan positive? That will be in the first and in the third quadrant. Nee, maar jy sal sien ek doen net kwadrant 1 because the period of a tan graph is only 180 degrees. Nee. So kyk gou hier, hier is mos 0, daar's 90 en hier's 180. So ons sê tan gaan wees positief in kwadrant 1 en kwadrant 3. Ek het hierdie nodig nie, want the period of a tan graph is only 180 degrees. Okay, so that is why I only give you quadrant 1. So remember and make a mental note for tan, we only have to work with quadrant 1 and 2. Okay, want kyk gou wat gaan gebeur as ek van kwadrant 1 af plus 180, dan lê ek in anyway in kwadrant 3. Sien jy? So it's useless. Nee. Okay. Goed. So, in the first quadrant, it would be 62,24 plus 180 times n. Jy moet vir my hierdie laaste gedeeltjie hê, nee? En moet mos 'n element wees van enige heel getal, integers. That's what the z is for. Then, they said that the restriction of the, wat was die regte woord wat hulle gebruik het? Die interval, dat sê. In die interval 0 tot 360. So they want to know what would the angles be
between 0 and 360. That is true for this. So wat ek gaan doen, onthou julle het gesê hier by n, gaan ek mos gaan instel 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Do you guys remember that? Okay, so 62 you will see is the first one. Then if I substitute over there, n is 1. You will see it's 62,24 plus 180 en dis hoe ek by 242 kom. Nou as ek nou gaan instel n is 2, dan is my antwoord weer te groot. Das dit groter as 360. So that's why it would only be these two angles. Is julle reg daar? Does it make sense, people? Huh? O ja, laat kyk as julle vir my met sulke vaal oogies begin. Vra. Kom dat ek hoor. Daai man se sein is nou nog af. Huh? Kyk op. Marcus. Is jy sein nou nog af? Ek sien nie, die ore is ook sommer af, né? Nee? Alles is af. Ja. Jy moet fokus. Jy fokus op jou foon. Right. Any questions here? Kyk hoe lag Nicolas. Jy's volgende. Right. By nommer 3. Sin theta is gelyk aan minus 0,78. Now people, remember that when you get that help angle, we press shift sign, but we do not use that negative. Wanneer gebruik ek daai negatief? Wanneer ek gaan kyk in watter kwadrant hy lê, né? Nee? Okay, so shift sign 0,78 gave me the 51,26. Nee, so moenie jou negatief gebruik daar nie. Right, nou, as ek gaan kyk na die negatief, waar is sin negatief? In watter kwadrant? In kwadrant 3 en 4. So that's how I knew it would be in quadrant 3 and 4. Wat is dit? Hoekom lyk jy so? Jy wat? Onthou jy nou? Okay, so quadrant 3, we know is usually 180 plus an angle. So ek vat 180 plus my hulphoek. En dan moet ek sê plus 360 en, want die periode van 'n singrafiek is mos 360 grade. Okay, now this part I just got to go and simplify, and that gives me the 231,26. Jy moet nog steeds sê plus 360 n, nee? The only thing that I don't have to write again is this n element of integers. But then in quadrant 4, kwadrant 4 praat ons mos gewoonlik van 360 minus an angle. So I have 360 minus my help angle. Again, plus 360 n, jy moet weer skryf n is 'n element van alle heelgetalle. Okay, so if I simplify that 360 minus 51,26, dan gaan jy kry 308,74. Goed, so daar het ek nou my twee algemene oplossings vir hierdie sin theta is minus 0,78. Jy moet nou vir my gaan sê, which angles would be between the interval of 0 and 360. Goed, so obviously daai enetjie, 231,27. Then, if I substitute in a 1 over there, dan gaan dit mos wees 231,27 plus nog 370. En dit geef my oor die 500. Nee, so dit lê buite daai interval waarvan ons gepraat het. So that's why I only use the 231. Okay, dan as jy gaan kyk na kwadrant 4, the 308,74, that one would apply because that's within the interval of 0 to 360. Maar as ek nou vir n enige ander waarde gaan maak as 0, sê maar ek maak vir n 1, dan is dit mos 308,74 plus nog 360 en dan gee dit vir my 600 en iets, nee? So that's outside the interval en dit is hoekom ek dan nou net daai hoekie van 308,74 het. Okay. Goed, nou hierdie was vir julle soos die introduction to general equations. So as jy nou hier nie by is nie, dan moet jy nou lekker fokus, vriend. Okay, so sit jou Wi-Fi aan. Okay, right, goed. Nou, die volgende stukkie, same thing,
Still doing general equation, nee, nog steeds algemene oplossing. Wat ek net nou gaan doen, is ek gaan vir jou, in plaas van net theta, gaan ek nou vir jou gee, dan 2 theta. So that's the thing that's different. Equal to 3 tan 45. Okay, nou sê ek nog steeds vir jou, kry vir my algemene oplossing. I still want general equation. Okay, now, first things first. Tan 45, if you look at your special angle, dan al afgevee agter my, wat is tan 45? Hoeveel? Ja, speciale driehoek, ja. Maar hoeveel is het? 1, nee. Okay, so hierdie is eintlik 3 maal 1. Nee. So tan 2 theta, so tan 2 theta is actually 3 times 1, which is 3. So sien jy, daar's net 'n ekstra stapie gewees nou, nee. Okay, now it looks like the ones that we used to have previously, in the previous 3 sums. Goed, wat was dan ons eerste stap gewees? We need to get help angle. Nee, goed, krijg of my jou hulpboekie? How do we get the help angle? Shift tan 3. Hoeveel is hy? Hoeveel? Het jy hom afgerond tot 2 decimaal? Is dit 57? Ja. Okay, so hulpboekie, if you round it off to 2 decimals, it would be 71,57 degrees. No. All right. Now, I've got to go look at where is tan positive. Waar's tan positief? Nou, dit sal wees in die eerste kwadrant en in die derde kwadrant. But, do we use the third quadrant? Want tan is mos net 180 grade periode. Nee. Which means that I only use quadrant 1. Is julle by daar? Kom ek skryf sommer gou hier langs die kant sodat jy net kan onthou vir die toekoms. Tan is positief in kwadrant 1 en kwadrant 3. Maar dan maak ons so. You can write it in different wording. I'm just saying don't use quadrant 3 because the tan graph's period is only 180 degrees. No. Okay, so we know we must work in quadrant 1. Okay, nou. Gewoonlik het ons dan gehad, theta is gelyk aan. En in kwadrant 1 is dit mos net my hulpboekie. But now, because we have a 2 there, I've got to say 2 theta is equal to 71,57 plus 180 times n. N is 'n element van heelgetalle. Okay. Now I've got to get rid of that 2. Wat gaan ek doen? Ek gaan alles gaan deel met 2, nee. Okay, which means that theta will be 35,79 plus, en hierdie moet ook gedeel deur 2, so that will be 90 times n. Remember, when we divide by 2, it's the same as taking that and putting everything over 2. So, I've got to divide my help angle and the 180n. Maak dit vir julle sin? You guys good? Goed, so oppas, dis gewoonlik, hierdie is gewoonlik waar julle opslip. Julle vergeet daai 180 moet ook gedeel word. Okay, so moenie laat ek jou daar vang nie. Any questions so far? Okay, goed. Wag of jy nog 'n volgende enetjie ook doen. Is hands up if you're still copying, yeah? Okay.
Jy klaar? Okay. Sine 2x minus 30 is equal to 0,81. And for the interval, x must be between 0 and 360. Okay, now as soon as I give you an interval, please remember that you can't just give me general solution. Jy moet algemene oplossing kry en dan moet jy eindig met die antwoord van daai hoekies, né? Jy mag nie stop by algemene oplossing en dink ek gaan hom vir jou ek gaan aanneem wat die hoekies moet wees hier, né? Okay, right. So, another thing that's different here is I've got more than one thing over there. Maar onthou dat voorheen het jy sê maar gehad sin theta is gelyk aan 0,81. But this whole thing is my angle. That's why they also put it in brackets. Nee, daai hele ding is my hoek. So in plaas van by die algemene oplossing gaan sê theta is gelyk aan 180 plus jou hulphoek of 180 minus jou hulphoek, gaan jy net sê 2x minus 30 is gelyk aan 180 plus jou hulphoek. Nee? En dan gaan ek stukkie begin vir x alleen kry. Right. Okay, so we start off by getting our reference and our help angle. Goed. So kry gou vir ons die hulphoekie. We're going to say shift sign 0,81. Hoeveel kry julle dan? Hoeveel? Hoeveel? That's it. Okay. So 54,1. Nee? That's my reference angle. Okay. Now, where is sine positive? Kyk gou want hier staan mos eintlik 'n plus. Nee, where is sine positive? That will be in quadrant 1 of quadrant 2. Nee. Okay. So kom ons gaan kyk gou. In quadrant 1. Gewoonlik het ons gesê theta is gelyk aan, but now we're going to say 2x minus 30 is equal to, and my help angle is all we use in the first quadrant, so 54,1 plus, en omdat het sin is, 360 times n, en onthou jy moet vir my sê, n is 'n element van heelgetalle. Okay, now next up, we've got to get rid of this 30. Want ek moet mos nou vir x eintlik alleen kry aan die linkerkant, nee. So when we take the 30 over, it's going to become plus 30. So then 2x is equal to 54,1 plus 30 gee vir my 84,1. Die res bly mos dieselfde. Okay, now I want to get rid of this too. Maar onthou, om vir hom te gaan kry, gaan ek sê alles gedeel deur 2, nee? You guys good? Alright, so I will then have x is equal to, en die 84,1 gedeel deur 2, gaan vergeet 42,05. 360, I also have to divide by 2, so that's going to give me 180 times n. Okay, so dis my algemene oplossing vir die eerste kwadrant. Now let's look at what's my other quadrant? Quadrant 2, okay? So kwadrant 2, gaan ek hê 2x minus 30 gelyk aan, en in kwadrant 2, wat sê ons gewoonlik? 180 minus, nee. So 180 minus my hulphoekie plus 360 times n, en omdat dit die eerste keer is wat ek omskryf, moet ek sê n is an element of all integers. Right, so if I simplify the right hand side, 180 minus that 54,1 will give me 155,9. Okay, nou moet ek gou hierdie minus 30 ontslaa raak.
So if I take it over, it becomes plus 30. So 2x will be 185,9. Nou moet ek ontslaa raak van die 2. So I divide everything by 2 and that's going to give me 77,95. Onthou my 360 ook te deel. So that will give me 180 times n. But I can't stop there. Mag jy daar stop nie. Omdat hulle vir my die interval gegee het, they said that all the angles that would be possible for this solution must be between 0 and 360. So now we must go substitute in. Ek moet nou gaan kyk. Stel jy gou vir my in, gaan kyk gou. En onthou waar gaan ons instel? By hierdie enetjie en by daai ene, nê? Gaan stel in as n 0 is, 1 is, 2 is, minus 1 is, minus 2 is. Gaan kyk gou vir hoekies and it must be between 0 and 360. Quickly go have a look. Stel in. Ja. By? Op 20. Oh, wag hou aan. 180 minus 54. Ekskuus, dit kan 'n beste verkeerd afgeskryf. Ja, jy's reg. Dit net goed so. So 125,9. En dan plus, ja, dan is so die 5. Dankie. Okay, het julle gaan instel? Okay, stel julle in. Ek wil net gou vinnig slank ietsie skryf. Julle klaar? Okay, so as jy gaan instel, so jy moet eindig met x is gelyk aan. Goed, as jy gaan kyk na daai eerste kwadrant, hierdie enetjie, as ek vir n 0 maak, what would my angle be? 42,05. Is that within the interval given? Yes, okay. Kom ons gaan maak nou vir n 1. Dan is dit 42,05 plus 180 and that's going to give me 222,05. Nee. Okay, as ek nou vir n gaan 2 maak, dan lê hy buite my interval. Nee. Okay, so that will be
So that will be it for the first quadrant. Daar jaag hom net uit. Okay, then in this, so weet hierdie gekry by die eerste kwadrant. Who got those? Mooi. Okay, ag jy dink aan dit zijn jou doen ek pionei. Okay? Dan in die tweede kwadrant, as ek hier vir n gaan 0 maak, dan gaan my hoekie wees 77,95. That is within my restriction. Okay, so let's make that n a 1. That's it mos nou 77,95 plus 180. And that is going to give you 257,95. As ek hom nou gaan maak n is 2, dan lê hy weer buite my beperking, nee. Is julle reg? Okay. Gaan julle vir my kan doen? So dis dieselfde as wat ons gehad het. Die enigste extra is nou hierdie goedjies, nee. Okay, so it's just a few extra steps that we added there. Okay, now I'm going to give you a homework and then I quickly want to show you guys. The first two is a bit difficult. So jou huiswerk gaan wees oefening 16 en 17. By oefening 16 is daar net tweetjies, nummer 5 en 12. But at exercise 17, you've got to do 4, which is number 1, number 3, number 5 and number 7. Ek wil gou praat oor nummer 5 en 12 van oefening 16. Let's skryf vir A. Okay, goed. Ek sal nou weer terugskiep. Ek wil net gou wys dat die recording ook lekker kort hou. Kyk gou hier by nommer 5, né? Hulle vra vir jou, you have got to get los op vir x waar minus 360, waar x is tussen minus 360 en positief 360. But before I can solve that, I've got to get general solution, né? So jy gaan eers die algemene oplossing kry en dan moet jy gaan kyk watter van die hoekies gaan lê between minus 360 and positive 360. Okay, but this doesn't look like our normal general equation stuff that I gave you. The difference here is, usually we would have cos x is equal to a number. Nee, so hier gaan jy vir my extra stap hê. Ek gaan dit vat en oorneem. Nee, why do I do that? Because cos 71, I can actually get a value for on my calculator. Nee, so dan gaan ek hier aan die linkerkant cos x is gelyk aan sin 17. En wat raak daai cos 71 as ek hom oorvat? It becomes minus cos 71. Nee. So now we can actually put that right hand side into my calculator and get a value over there. And then it looks like what we previously had. Verstaan julle? Okay. So soms is daar nog so extra stappie tussenin. Dis waar ek gaan stop met hom. Die res gaan jy mos nou self doen. Okay, now let's quickly look at number 12. Okay, by number 12 gaan ek ook net gou 'n paar extra stappe moet doen. What would be the first thing that I'm going to do here? Wat gaan ek moet wegvat? No, before I do the 3, I must first do the 1 must go over. Nee, so jy gaan hê, dan x plus 50 op 3 is gelyk aan, dan sit mos nou 3 minus 1, in other words, 2, nee. Okay, and now I want to get rid of that divided by 3, so if I take it over, it becomes times 3. So I will have 10 x plus 50 is equal to 6. Nee, en dan van daar af kan jy self aangaan. You guys good? Right, so daai 6 sommetjies is vir jou huiswerk.